Sri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 9 Standard Subject Physics. Good morning, my dear students. Yesterday we have finished crop variety improvement. Today, the crop production management continuation. Nutrient management. We all know that all living organisms require nutrients for their growth and survival. என்ன சொல்கிறோம், நம்மலாம் எதுக்காக சாப்பிட்றோம்? எனர்ஜி கிடைக்கணும்னு சொல்லி. அதே மாதிரி பிளான்ஸுக்கு வந்து எனர்ஜி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சத்துள்ள நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸுக்கும் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் தேவை இருந்தால் தான் அதனால் க்ரோத்து நல்லா இருக்கும். In the same way, plants also require nutrients for their growth, development and body functions. Plants obtain essential inorganic nutrients from soil where these elements occur in the form of minerals. சாயிலில் வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்? மினரல்ஸ் ஃபார்மில். சாயில் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல் ஃப்ரம் the plants absorb water and mineral from the soil. இது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க சின்ன கிளாஸில். நம்ம ஒரு செடிக்கு தண்ணி விட்டோம்னா எங்கே விடுவோம்? ரூட்டு. அப்போ ரூட் ஒன்லி அப்சர்வ், அந்த பிளான்ட்டோட ரூட் அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல் ஃப்ரம் த சாயில். அப்போ சாயில் வந்து நமக்கு மண் வளம் வந்து சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த செடியோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும். Plants also take some nutrients from air and water. There are 16 essential elements which are necessary for the growth and development of plants, and their deficiency may lead to certain disorders. Soil serves as the main source in providing the essential elements to the plants. Out of 16, the plants get 14 nutrients from the soil with the help of roots by active transport. Now only I said no, அதே மாதிரி root எடுத்து transport பண்ணுது. Then other two essential elements are carbon and oxygen, which are obtained from air through diffusion. Hydrogen is obtained from water. Types of nutrients. On the basis of their requirement, plant nutrients are classified into two categories, that is macronutrients and micronutrients. First, macronutrients. What is macronutrients? Macro means அதிக அளவு. There are 13 nutrients are essential in the plants. மொத்தத்தில் 13 நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. 13 அதில் வந்து அதிக அளவு வந்து பிளான்ட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து 6. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லார்ஜர் குவான்டிட்டி, அதிக அளவு தேவைப்படுறது வந்து நம்ம வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்கிறோம். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னால் அந்த அளவு வந்து கம்மியாக, அந்த அமௌண்ட் வைஸ் வந்து கம்மியாக தேவைப்படுறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? வந்து micronutrients சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் macronutrients, the essential elements which are required in larger amount are called macronutrients. Among 13 essential mineral nutrients, following are the 6 essential macronutrients required by the plants. That is nitrogen, calcium, phosphorus, magnesium, potassium and sulfur. Macronutrients perform synthesis of organic matter and development of osmotic potential. Carbon, oxygen and hydrogen are called non-mineral macronutrients. Then micronutrients, the essential elements which are required in trace amount are called micronutrients. The following 7 elements come under the category of micronutrients: manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, chlorine and nickel. Micronutrients take part in function of enzymes. Although micronutrients are required in a small quantity, they are essential for the growth of plants. Nutrient deficiency in plants. The deficiency of a nutrient affects the physiological process in plants, including reproduction, growth, susceptibility to pathogenic attacks, and even death of plants. For example, deficiency of nitrogen causes yellowing of leaves and delay in flowering.
that is the deficiency of nitrogen causes yellowing of leaves அப்படி சொன்னால் நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சினா பற்றாக்குறை. அப்போது நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை அந்த நைட்ரஜன்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் நியூட்ரியன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன வந்து டெஃபிஷியன்சி பற்றாக்குறை வருதுன்னா லீஃப் வந்து எல்லோ கலராக மாறி ஃபால் ஆகி விழுந்துடும். நெக்ஸ்ட் இந்த டிலே ஆஃப் ஃப்ளவரிங் while the deficiency of magnesium causes chlorese etc. Excessive use of land by continuous growth of various crops in a field deplete the soil nutrients. To overcome the nutrient deficiency in soil and to maintain the fertility of soil, it is essential to add nutrients to the சாயில். இப்போ வந்து ஒரு கிராப் வந்து அறுவடை செய்கிறாங்க, ஒரு பயிரை போட்டு அறுவடை செய்தாங்கன்னா அந்த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை என்ன செய்வாங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் சம் ஆடிங் மேனர் ஃபெர்டிலைசர் அந்த மாதிரி நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அந்த மாதிரி நியூட்ரியன்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த மண்ணில் போட்டு அதை வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க திரும்ப உழும்போது ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில் அதாவது மண்ணோட வளம் வந்து அதிகப்படுத்தப்படுது. அப்புறம் nutrients are added to the soil in the form of manure and fertilizers. The manure and fertilizers help to maintain the soil fertility மண் வளத்தை இது பண்ணுது and thereby increase the yield. Addition of manure and fertilizer is called mineral replenishment. Next, manure. Manure is natural fertilizer used from ancient times in India to overcome the depleted nutrients in soil. These are organic substances obtained from the decomposition of plants, animal waste, dead plants and animals by action of decomposers, bacteria, fungi, etc. முந்தியெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன ஏன்ஷியன்ட் டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே இருக்குது. சில வீட்டில் மாடெல்லாம் வளர்ப்பாங்க. அப்போ அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபீல்டுக்கு தேவையான ஒரு எருக்குழி மாதிரி தோண்டி டெய்லி டொமஸ்டிக் வேஸ்ட்லேருந்து அனிமல் வேஸ்ட்லேருந்து சாணம் இதெல்லாம் போட்டு கவுடங் அதில் உள்ள வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு அது மேனராக வந்து இது வந்து இயற்கையாக நமக்கு வந்து நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது, எந்த கெமிக்கலும் கிடையாது, இயற்கையாக எது மூலமாக அது வந்து உரமாக மாறுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டீகம்போசேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாக்டீரியா. சம் பாக்டீரியா அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த சாயில். ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். 8th செகண்ட் லெசன் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபோலோ படிச்சிருப்பீங்க. அதனால் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த டெட் அண்ட் டீகேயிங் மேட்டர் வந்து டீகம்போஸ் ஆகுது, ஆகி மேனராக ப்ரிப்பேர் ஆகுது, மேனர் உரமாக மாறுது. மேனர் இஸ் த moisture of various nutrients that are suitable for plant growth. Manure can be recorded as a major source for the organic matter having large amount of nutrients which helps in increasing the fertility of the soil. சாயில் மண் வளத்தை வந்து இயற்கையான உரத்தை போடும்போது மண் வளம் இன்னும் அதிகமாகவே ஒழிய கம்மியாகாது. அந்த ஹியூமஸை கொடுக்கக்கூடியது வந்து என்னது மேனர். நெக்ஸ்ட்டு manure can be recorded as a major source for the organic matter having large amount of nutrients which help in increasing the fertility of the soil and thereby increasing the crop productivity. It supplies nutrients in small amounts and organic matters in large amounts that make the soil more fertility. Next, types of manure. First, compost. This type of manure contains animal dung, farm waste, leaves, domestic waste, and other organic products arranged systematically in a pit covered by mud. அதாவது இதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் வைஸாக அனிமல் டங்லேருந்து ஃபார்ம் வேஸ்ட்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா என்ன செய்கிறாங்க மட்டோட கவர் பண்ணி பேக் பண்ணி மட் ஃபார் தி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாக்கிங். இதுதான் என்ன காம்போஸ்ட் பிட், இப்படி தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. திஸ் பிட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as காம்போஸ்ட் பிட் and this process is called as composting. Both aerobic and anaerobic organisms. Aerobic means what? The presence of oxygen. Oxygen இருந்தால் மட்டும் உயிர் வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ் aerobic and the respiration aerobic animals. Then anaerobic organisms சொன்னால் without oxygen. கேட்கலாம் ஆக்சிஜன் வந்து இருந்தால் தான் வாழ முடியும், ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எப்படி ஒன்று நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருக்கீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் 7th 8thலாம். அப்போ anaerobic வந்து என்னென்னா absence of, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் வந்து anaerobic respiration, ஆக்சிஜன் இல்லாமல் உயிர் வாழும்.
that is the both aerobic and anaerobic organisms decompose organic matter and form compost. It takes about 3 to 6 months. Next, vermicompost. It is the quickest method of obtaining compost used in agriculture farms. It is an economically eco-friendly compost prepared by the ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் எர்த்வார்ம்ஸ். ஆல்ரெடி கம்போஸ்ட் பார்த்தோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைப்பு. அந்த கம்போஸ்ட் எப்படி வந்து செய்கிறோமோ அதோட என்னன்னா எர்த்வார்ம் ஆட் பண்ணுறது. எர்த்வார்ம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபார்மர்ஸ், இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால் ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். Earthworms are introduced in the compost pit. These food on organic waste in a pit, crush the waste and extract nutrients from them, which are ultimately added to the soil. That's why earthworms are called farmer's friend. Next, fertilizers. Fertilizers are commercially produced chemical plant nutrients used to recover soil fertility and for obtaining higher yields, especially in extensive farming practices. Manure cannot supply all the நியூட்ரியன்ஸ் டு த சாயில். மேனர் வந்து நேச்சுரல்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதனால் எல்லா நியூட்ரியன்ஸையும் அதால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. அதை காம்பன்சேட் பண்ண தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஃபெர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணுறோம். therefore the soil is introduced with human made chemicals called fertilizer. human made நம்மளாக உருவாக்கினது தான் என்னது ஃபெர்டிலைசர். Chemically, they having inorganic compounds, example ammonium sulfate, or organic compounds, example urea. We can define fertilizers as organic or inorganic compounds which contain all the essential nutrients and are vital for the soil and for plant development. Fertilizers contain elements such as potassium, nitrogen, phosphorus, etc. in the form of soluble chemical compounds. They help in attaining good vegetative growth, that is the growth of leaves, branches and flowers. growth வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பிளான்ட்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னா லீவ்ஸு, பிரான்ச்சு, ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே அதோட இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது ஃபெர்டிலைசர். இந்த பிளான்ட் as they are readily absorbed by the crops. Thank you, students.